Beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Beaucoup de choses encore sont à venir. Good evening and welcome to Campaign News with the CPDM. As the countdown to February 9 narrows down, the CPDM is multiplying its proximity strategy nationwide. Tonight, we have a rich package for you with the candidates and their campaign leaders calling on the entire population to vote for the CPDM list. The CPDM is the only party that will guarantee peace, progress, and development. In Betwa, in the West region, where Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion-Gute visited yesterday, the head of government is optimistic that the East region will not fall prey to detractors. The East region is a CPDM stronghold and will ever remain a CPDM stronghold behind President Paul Biya. Next in line in tonight's package is the Deputy Secretary General of the CPDM, Minister Gregoire Uwona, who is in the North region for the campaigns. His crowd polling rally was highlighted by a keynote address during which he called on the population of the North to reflect about their past and think more on the future. The Northern region, especially Garwa, has also suffered from the attacks of the Boko Haram. The CPDM is the only party that has actually worked for unity and peace to come back in the North region. So he called on the population not to think of any other party that is out just to distract them or to make empty promises. They are living witnesses of what the CPDM has done to restore peace and tranquility in the North region. Minister Gregoire Uwona also cautioned vigilance. CPDM militants must be alert and must know that there are detractors amongst them. In Ngoketungia in the Northwest region, Professor Ofemelo Chinje, head of the CPDM campaign delegation there, and her team members are leaving no stone unturned despite threats from the secessionists. She is calling on the population of Ngoketungia and the entire Northwest region to say no to secession. United we stand, divided we fall. The secessionists have actually brought in hardship, misery to the Anglophone regions. For almost 4 years, the children have not been going to school. How then can they go in for lists that they are not sure of the people? But the CPDM is the party that has come out to prove to the populations of the Northwest and Southwest that peace has no price and development can only come through peace. If there is peace, development and other benefits will follow. So we are calling on the population to stand firm behind the CPDM. In the Adamawa, the head of the municipal list, Abubakar, and his peers are convinced that they are the right choice to bring development in the Ngaoundere municipality and the entire Adamawa region. In this regard, they have been multiplying their campaign rallies and calling on the population to rally behind the CPDM. In the Manyu division, Manyu in the Southwest region, Senator Chief Tabetando and Minister Victor Mengot, as well as other members of the campaign team, are preaching peace, unity, progress, and development. The people of the Manyu division have suffered a lot from the hands of the secessionists. They have waited and waited
the empty promises have not yielded any fruits, how then can they fall prey again to these secessionists that they don't even know them? They are appealing to the entire population to stand up as one people and say no to these secessionists. Peace must come back to Manyu Division. Peace must reign in the Southwest region. They are also calling on the people to think about their past life before the secessionists came in. There was progress, Manyu was beaming, and today Manyu is in a sad state. But the CPDM is optimistic that things will come back to normal and the quality of life will improve in the near future. Just go in and vote for the CPDM come February 9. Over in the West region, the population of Banjul and Fumban are promising a 100% victory for the CPDM list. There is no doubt Honorable Quinche and his team are there on the spot. Door-to-door campaign is multiplying and intensifying, and they are optimistic. There is every evidence to say the CPDM list in the West region is the best. The people can testify what Honorable Quinche has been doing for them, especially when it concerns promoting the children, ensuring that they go to school, providing didactic material to students as well as scholarships to motivate them. We shall round up our field campaign this night with the Center region, where we'll take you to Akonolinga, Komyambeta, and Makenene. Here too, the CPDM campaign leaders, the candidates are all out to tell the population, convince them, and call on them to open their eyes and reflect on the benefits that have been accrued from the CPDM government and the head of state, their party leader, President Paul Biya. Distinguished guests, dear comrades, the CPDM is the best choice. And I am a Cameroonian. I will live and die a Cameroonian. This is the cry of a son of the Southwest region who was born and bred in Betwa. This is the cry of a Cameroonian, Tony Jacko David, who is the representative of the CPDM municipal candidate for the February 9 twin polls and the head of the Anglophone community in the East. Having almost 40 years old in this part of the country, due to the fact that my late father, Molan Jacko, was one of the first Anglophone in this region. Your Excellency, it's a great honor to receive you in this region for the first time. And this gives us, through my voice, as Egbaya, Maka, Paul Bakore, Pompom Kako, Mbaso. Describing the East region as the cradle of unity and national integration, the government delegates to the Betwa City Council, Alphonse Waman Bele, said the people of Betwa are strongly behind the CPDM party, but still need more infrastructural development. After the speech of the CPDM regional campaign leader, Bena Wongolo, who saluted President Paul Biya for the numerous efforts made in solving the ongoing crisis in the two English-speaking regions, then came the long-awaited PM's address to the people of the East. À vous tous, je voudrais vous dire, Messamende, le chef de l'État est conscient que les efforts méritent. The head of state is conscious of the fact that there is need for more efforts to be made in the domains of reconstruction, healthcare, and quality education. The five speakers of the day all made it clear that peace and national integration is not an option, but an obligation if Cameroonians must see emergence come 2035. Cameroon,
Cameroun, Boamie, Cameroun. Un chant à l'unisson, tel un appel de cœur à la consolidation sans faille de l'Union nationale qui singularise le Cameroun. David Tonejako, représentant des candidats RDPC au double scrutin à venir à Berthoud Ier, va au-delà du champ politique dans sa prise de parole pour magnifier la vie paisible et harmonieuse, perceptible dans la région de l'Est. L'action menée ces derniers mois par le Premier ministre Joseph Dion-Ngouté pour un retour définitif de la paix au Cameroun est saluée par le président de la commission régionale de campagne RDPC à l'Est. Excellence, Monsieur le Premier ministre, la région de l'Est est heureuse de pouvoir voir l'homme du grand dialogue national. Voici donc l'homme qui, sur les hautes directives de son Excellence Paul Biya, a conduit avec maestria, doigté et efficacité cette rencontre historique des Camerounais avec eux-mêmes. Unis sans frontières interculturelles, les habitants du Soleil Levant sont invités dans la foulée par Chief Dr Joseph Dion-Ngouté à transformer leur union en force pour plus d'efficacité sur les chantiers du développement local. Le chef de l'État est conscient que les efforts méritent encore d'être faits dans votre belle région par rapport au bitumage des routes, à l'offre de l'électricité et aux cartes sanitaires, scolaires et universitaires. Au bout des différentes prises de parole à la place des fêtes de Berthoud, un appel commun, l'option de la paix et de la vie harmonieuse au-delà des différences culturelles. Grand moment de communion populaire et de démonstration de force aussi, ce meeting à la place des fêtes de Garoua a rassemblé les militants, militantes et sympathisants venus des 4 départements de la région du Nord qui ont clamé haut et fort leur ferme engagement à conduire les listes du RDPC à la victoire le 9 février 2020 par un vote massif, en relevant la kyrielle de réalisations socio-économiques à mettre à l'actif du RDPC et qui transforme significativement la région du Nord. Le ministre Gabriel Mbairobe, comme les orateurs du jour, rassure qu'aucune voix ne fera défaut au candidat du Parti de la Flamme dans le Nord, plus apte à implémenter le processus de la décentralisation. Le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, Grégoire Ouna, engage les troupes à rester vigilants et à ne pas se laisser distraire. Toute la région du Nord doit rentrer à la maison. Rappelez à ceux qui se sont écartés du droit chemin que nous leur tendons la main. Ils ont encore une semaine pour faire ce qu'il faut faire. Ce meeting tenu en présence de tous les hauts responsables du RDPC dans le Nord était l'occasion de présenter les nouveaux militants qui ont rejoint les rangs du parti. An animated event that brought together members and supporters, as well as top party officials of the North. They all expressed the desire to see that the CPDM lists in all the constituencies are voted on February 9. Different speakers at the event made reference to the party's achievements in the region, which they said must be consolidated. A landslide victory for the party, according to the Deputy Secretary General of the Central Committee of the CPDM, will only come through team spirit and discipline among campaign teams and supervisors. Mr. Grégoire Ouna made similar recommendations earlier in the day during a meeting with party officials to evaluate the first week of campaigns by the CPDM party in the region. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais veut conserver les acquis, c'est-à-dire les 2 sièges en jeu au Parlement et les 3 mairies. Tous les invités deviennent vraiment voter ce jour-là. Même ceux qui sont dans les blouses de l'aide de sortie. Que les problèmes qu'ils croyaient qu'existaient, ça n'existe plus. Plusieurs personnalités ont pris part à ce meeting de lancement de la campagne. On peut citer le ministre Paul Gogomo Mingo, Sixtus Kapsa, le directeur du centre DDR de Bamenda, l'honorable Ndjingum Moussa, entre autres. Pour assurer un résultat éclatant au RDPC, au soir du 9 février prochain, les acteurs politiques ont choisi de faire le porte-à-porte. The election campaign euphoria launched in the Ngoketunja division, with the CPDM urging potential voters to vote for the party.
The campaign team leader, Professor Ufe Chinjemelo, describes the call as the appropriate political choice. We're coming to tell them to vote and vote meaningfully, vote for the CPDM party. So we're bringing hope, we're bringing development, and we're pleading with them that we should all come out on the 9th of February to cast our votes. The CPDM campaign team Tungo Kitunja that also includes personalities like Professor Paul Gogomo, Sixtus Gapsa, Augustine Mukrongo, and all the other CPDM militants and sympathizers have taken the commitment to ensure the CPDM remains in control in the entire Ngoketunja division that has 2 parliamentary seats being represented by Honorable Njingu Musa and Honorable Bami Emmanuel, as well as the 3 councils being headed by the CPDM for the past years. Mobilisation inhabituelle ici à l'esplanade du Labida de Ngaoundéré. Les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ont appelé les populations à voter toutes les listes investies par ce parti. Nous pensons qu'il faut des compétences, il faut des gens qui connaissent. C'est-à-dire pour inverser la tendance. Les candidats rappellent également les raisons pour lesquelles ils doivent être élus. C'est le mot de la paix, de vivre ensemble, c'est le mot de développement. Et pour y parvenir, le moyen utilisé sera la sensibilisation de proximité. Une stratégie de porte-à-porte qui, au soir du 9 février, permettra aux candidats de briguer un autre mandat. The metropolitan city of Ngaoundéré has for the past years been managed by different political parties. This is why CPDM party officials and supporters for the VINA are more than ever determined to woo and conquer municipalities governed by opposition parties. Ngaoundéré, deuxième list, the biggest council in the Adamawa province. If the list that I have the opportunity to lead win the election, you know that we are going to bring a very fast development in the Adamawa region. In the presence of the Lamido of Ngaoundéré, the Patriarch Alhaji Muhammadu Usman Abo and other party candidates for the twin elections pulled a huge crowd at the esplanade of the Lamido of Ngaoundéré as the officials of the ruling party in Ngaoundéré developed new campaign strategies to secure their victory come February 9. Selon les militants du RDPC dans la Maniou, les législatives et municipales du 9 février prochain offrent l'occasion aux populations locales de donner une chance à la paix et de consolider le vivre ensemble. Il nous faut maintenant d'autres moyens de développement, à savoir des barrages, à savoir des routes pour aller à Akwaya. C'est maintenant même, et surtout que la naissance de special status. Selon le président de la commission départementale de campagne, aucune voix ne doit manquer à l'appel du 9 février prochain. Que nous, ici dans la Maniou, nous avons un seul parti, le RDPC. Mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. C'est le moment de venir, de sortir tous et de montrer au président national du RDPC que la Maniou est toujours avec lui et demeure avec lui. En présence du préfet Joseph Oumde, les responsables du RDPC dans la Maniou ont exhorté les combattants séparatistes restés dans les brousses à faire amende honorable et à contribuer au développement de leur département. Aussi ont-ils adressé une motion de soutien au président Paul Biya. Les responsables des sections RDPC de Poumonia ont montré leur détermination à convaincre toutes les personnes présentes à l'esplanade de la préfecture de Banjoun à voter les listes RDPC le 9 février. La motivation est simple. Les jeunes de la commune de Pété Banjoun, les jeunes du
comprennent depuis des années qu'ils ont des candidats assez qualifiés, dévoués, des candidats en qui ils ont confiance, des candidats en qui ils ont placé leur développement. Ils n'ont jamais été déçus. Ils croient au programme du maire Fotso Victor et de l'honorable Konchi. Pour atteindre le maximum d'électeurs, 25 commissions de secteur sont formées. Ces équipes effectueront des descentes dans les villages et quartiers avec pour point de rencontre les places publiques. C'est de continuer le travail qui est si bien fait sur le terrain grâce à l'organisation qu'a mis en place le comité central pour nous permettre de réussir la campagne de proximité. La victoire est acquise. En fanfare de cavalerie, à travers une caravane motorisée, le RDPC ne lésine sur aucun moyen pour marquer les esprits dans la ville de Fumban. De Manka à Machingon, en passant par NJC, le président de la commission communale de campagne du RDPC à Fumban, Zakaria Unjoya, a présenté aux populations les raisons pour lesquelles elles devraient choisir les listes du RDPC. Les questions d'eau, les questions de routes, les questions d'électrification, les questions de construction des salles de classe devraient incomber très prochainement à la gestion communale. Et nous voulons entrer dans cette commune pour apporter le bonheur aux populations de Fumban. Passé la caravane motorisée, la grande rencontre au lycée classique de Fumban a donné l'occasion à Zakaria Unjoya et aux autres intervenants de passer en langue bamoun le message de vote à 100% des listes du RDPC. The first lap of the CPDM sector campaign caravan to the Yebokolo clan took the politicians to Mayor Messi. Here, the sector president, Abanda Joseph, reminded supporters to be keen with the ballot paper of the party. The next lap in Koze, under the supervisory authority of Professor Robin Kili, focused on how the supporters could ensure a resounding victory come February the 9th. Before the ongoing decentralization process, I think if CPGM councillors are voted, more development will come on the Nkoze and the Yebokolo North area. The supporters were equally called upon to show appreciation for the development the party in power has brought to the area by voting only for the CPDM party. All speakers who took to the rostrum promised victory for the party in Yebokolo North Clan come February the 9th. Démonstration de force à l'esplanade de la mairie de Konyambeta ce vendredi. Les populations de l'arrondissement en grand nombre et la crème politique du Mbame Inubu avaient rendez-vous pour dire oui à un plébiscite des listes du RDPC le 9 février prochain. Une sorte de récompense accordée au parti qui a sorti l'arrondissement de Konyambeta du sous-développement. En présence du Dr James Onobiono, président de la commission départementale de campagne du RDPC dans l'Ombame Inubu, l'élite de Konyambeta a pris l'engagement de taire les dissensions nées des investitures. Konyambeta a toujours été un bastion du RDPC. Malgré nos jeunes petits frères qui ont créé une liste concurrente, Konyambeta restera RDPC. Les résultats que nous avions faits à la présidentielle, qui s'élevait à 92,7%, on va certainement améliorer ce score. Le meeting de Konyambeta a aussi permis au RDPC de présenter à l'assistance ses candidats aux législatives et municipales. Makenene aux couleurs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ils sont venus de tous les coins de l'arrondissement pour donner un cachet populaire au meeting de ce samedi. Toutes les prises de parole ont salué les nombreuses réalisations du renouveau dans cette unité administrative limitrophe avec la région de l'Ouest. En guise de remerciement, les militants du RDPC ont promis la main sur le cœur un vote à 100% des listes du parti du flambeau ardent dimanche prochain. C'est satisfait que le chef des équipes de campagne du RDPC dans l'Ombame Inubu est reparti de Makenene. Ici à Makenene aussi, ils auront à cœur de rendre au RDPC ce que le RDPC et au président de la République, ce que le président de la République a donné à Makenene. Nous avons le sentiment qu'il y a
une grosse mobilisation, mais surtout que le message est passé. Avant de mettre un terme à cette opération de charme, les responsables du RDPC ont remis des produits alimentaires à 19 déplacés de la crise anglophone. Dear electors, comrades of the CPDM and sympathizers, your best choice for February 9 is the white ballot paper with the blue and yellow flames. That's the emblem of the CPDM on it. There is no reason to think of any other party but the CPDM, because the CPDM vote is the best choice for Cameroon to advance methodically, and it is well stated in the manifesto of the CPDM that has some 10 major reasons why Cameroonians must go out on February 9 and vote for the CPDM. The CPDM will support the people's access to basic social services, especially water, energy, health, and housing. The CPDM is out to promote endogenous, inclusive, equitable, and participatory growth in the various municipalities by involving all social groups, women, men, and youths, as well as people with reduced mobility in the decision-making process at the municipal level. And that's true. If you look around all those political parties that are campaigning, the CPDM is the only party that is taking into consideration inclusive, equitable, and participatory growth in the various municipalities. The CPDM is out to provide concrete solutions to certain problems such as training and employment of young people, women, and people with disabilities at the local level. Decentralization is knocking at the doors of the councils. And with the CPDM, believe me, you will enjoy absolute decentralization. Dear comrades, it's on that note that we conclude tonight's program. Thanks for joining us. We'll be back same time tomorrow. But as you go to bed, remember your best choice for these twin elections come February 9 is the CPDM. Good night and thank you.